Odopani mi hu bida. Wona meda wako si mi wuda. Mi pene se de kramo peni buta. Wati maside mechi wuse wuba. Se de wodo ye wuka me hona. Wodi manim ti se mo se ne ne poma. Anajubi ya wonya ne me mame no ma. Woma mi feeling na me masi mo hema. I guess if one can so what you be asem. Na kuma ne ye made ntimi nu obi anchim. Woda me chi achele me si ade enchintem. Me she ni toli na me de na simi nantem. Anadwi de me ba wulemu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود سيدنا وحبيبنا ومن اتبع يدعوتون فو نيانكوبون دي ودنه na okron esene ade nyina no nyankopon a odi biribi bata ne ho a enye yie osoboro enoma ada samanum binum ede atoto ne ho se onum na eboa wo no no asida enka otumfo nyankopon dini and we are about to learn Tensia a course Abraham bin Moshe ene minua Buhari debate ya nansanya omoye no eno me be shase accord that 2 videos no na to be honest and sincere no debate no me hwene nyina Abraham enim ne oka Hafiz Buhari abro no the topic of the debate ni say o claim say common sense ya odwan ene krama akora obi no ona wuzuo enti wo common sense na why no ekuo no edien ena wode aye ena edien na Islam baaye no so ede ayama adasa matitru Ghana enam se woni hweka no ena komsheni Muhammadu alayhi salatu wassalam wale akola 12 years ena nyankopon enyim nyansa na uzubila minzalik ena nsembasa because of say eno ani ade a wasua na eno na mi beba be chechire mu sefa ede na Islam ayama Ghana no de Hafisi abro totally onim ne all can because enim de wo form ena common sense no medical Canada 1 year ago se kuru abakro munye bi da biya na mlofo be daadai bu onyin su kana wutimu makandada enti Hafisi ko sada area nimtino wabubu no Hafis waya ade na nsamo okafa sheiton ne iblis ye to no ba afom ho na ma me be cheche asimu no ansana meko video no so na debate ni mu no enora chimi wona me hu session nation phone bi send me Abraham bin Moshe ne start our dem akoto wo say me nsoma support common sense program ya yeye no Royal TV na me kire yempanyumfo ne say enya brofo nko no nipa usua ekese wo nimdie common sense ebe kire wo say e wo say wo ye oman we yie ndi we need common sense e wo bibia yeye biam Abraham bin Moshe the video no akoto ni page say Paul so aka the benefit of common sense. You see, this is agenda be a wo set say me support you idea and dia my friend call for debate and stop this childish and yankola adwene na wo ye because common sense nya wo dia onipa kura na adwena say friend bodamni ewo Ghana on poso wo cheko akan mu a wo hwa anza na watwam that is common sense edi enti na wodi video akoto ho proclaim say me ma support wo say common sense ni yehia wo bla common sense enyankopon de boy the word common sense no enyankopon de boka na bodie bia ho even abwantati akwa common sense enti common de na opie fini bom ekopa aduane that's common sense
but enti na wo tam video no kire say me support me video tam video me mfa ho but video so metwa bebrebe efrata mabo sometimes to mabo bibia wo ka bia mabo so nation ada na wan kate efrata van koto section Paul say efrata eno ani Bethlehem because we twa wanum so many years answer me video no so me address this issue no you see be Moshe when expose who say I know things more than you. How are you? Common sense here. You know what no. One na odi ato who say common sense. Common sense created by God for mankind. And now you young who be Moshe no. Na ye na no we should common sense. We should common sense. Upa ko YouTube na common sense ama fo ka wase mebede go na yan wo kura enti eya wo de se mi maka se common sense na wose yesua no se me comedian no na comedian no dia be na wa hwan my friend jankola sam na fam debate na yen hia say time be free so na from say flatter say there by let's come to debate with beautiful way and stop this charge and crank na way no now alfita to Salima common sense anything nyankopon bo nipa no ye wa koda bi okwa ye wo akola ne nne ubo se wode ne nse ekona no kura ketekete o ede ye boni ne ya ye ofu maame eye mu pie ya pe na wo ye se wo pe na no komode no that is common sense nemo common sense na bi Moshe wu kura ne se e wo se ewisi ya dwene nkoa ye sum nyankopon a enye there's no need to go to church, there's no need to pray chese we are born here offer word there is no sin. Your definition of common sense, you know, a baller, a garbage, a bogus, because common sense, the child will say there is a creator who created this universe, but we will see that be by itself. So, who common sense now? Can you make a role? Me child will say. Yempa nyimfo akufo adonom mahama nom no e wo so mo use common sense to means obi a wo abusia na wadua nkire wo se hwe abusia no it is not logic ana entwaso mu njewe mampanyini na wo japade na se wo nkrofo wo kire wo mu a use common sense say japade nya wo dia onyankopon de ma wo say yemfa mo ye ho that's common sense enya wo dia na wo kire say nyankopon ho onkasa ma yente enya sa common sense na me kire enti the definition common sense no se bi Moshe na se obi bia ye wo enwuram na se akatia fawa ubenyino no ubehave se akatia because eya akatia enetete wo enti yimi fi wo start ho na common sense nya wo dia abokra mai kwa obi emtu di nso ehisi ho a onom enti nya wo dia otumfo edi manabode nyina that is common sense alifitra to Salima sani ye frɛ no afei yenhye ene video no ase bi Moshe se Hafiz na uzubila se Hafiz nyansa che otumfo nyankopon adaya
nyankopon ato bonsam aba asase su according to Quran eno nti no Hafiz si on de ka onye saa enti Hafiz wonyansa chen otumfo nyankopon na uzubillah enti yenhye video no ase as usual nyansa be kasa enti to doctrine to twene na yemre ho ase na yentie nkyiremu a eba enkasa me malam akasi a kyerɛ me dabi Quran ne de be kasa any the language of the Quran, the meaning of the Quran yenhye ase odopani mi hu bida wona meda wakosi mi wuda me pene se de kramo pani buta wati maside mechi wuse wuba se de wodo ye wuka me ho na wodi manim ti se mose ne nepoma anadwubia wonya ne me mame no ma wo ma me feeling na me masi mo hema I guess if one can so what you be asem na koma ne ye me de ntimi nu obi anchem woda me chia chele me si ade enchentem me she ni toli na me de na simi nantem anadwi de me ba wule mu of rule e de amaye ho Hafiz me say obi wia wo a wa wia okọ yes today here good system of judgment they say nya CCTV camera e wo baabi a nti crime scene esia na CCTV camera na capture because pa chaw nkremofo amugu zongo a amanfo hwehwe mufo ne mo ade yera pa chaw ala okoje bremo oni common sense owo pa but won fa nya adwuma men kan sa obi a common sense ni bi but onyusu wasam ne say so obi wia obi ade a Allah subhanahu wa ta'ala enkoje mle no eno nti yehia CCTV camera se de beya ye bechi akronfo no ana wonum se Quran no akas camera no wasam ansa na eba camera na wo claim se e wo se yehia me hoto ye no nyankopo aka wasam 400 years ache ne komsheni Muhammadu ana wonum se camera ni mpo no abroche no mo ye camera no kura a firi oba Ghana no eye bibia na timichi no eno nti na nyankopon ka kire yense wo ye maliki yawmiddin the master or the king of the day of judgment atemwada ni wura no obebu obi atense de nyumatie because wonum say nipa ni bi wo ha wo mo no omo ye facade corruption ti no wo mo mpe no kore enti obi sika awia ade obi akumobi wato wodi forget about CCTV camera boy nyankopɔ de kan wasam na aba nanso so emra no echi asikafo ana echi hiafo no asikafo namu ti we need judgment ya ewie peyo ene no otumfo nyankopɔ de no but wo common sense tell we say CCTV camera nti what do you want to aso ah tie system of rule tie wo security man tie say nya police ye ko JB dan kwampa chapter today ya chi nipa no where is Allah ah Ahmed Suale yen kremoni nyankopon fa ne kransie e man kremofo ya boni to ekuno Muslims are not fighting for justice for Ahmed Suale to make catch us on Ghana ha hwe yi enye sa wo bi ku a wa ku okọ Allah enkoyi ne ma. What are you telling me? We lay Samontekon logic biari asem na wo kanum Allah na wo kan otumfo nyankopon no ka kire ye say la taqtulu yema yenkum mayenniawu mayensa wade etimi se mi wo fie bi mu na se me ma wo nkoda na me de emra agu nkura na nimu se menye we na akura ne koyere se na ni dia na wo the concept of God okura no bi mo hye won tiase o nyankopon nim se onipa se ni yebeye on the boy yenti wo de mra agu ye ho to follow. And if you obey the law, you are free. Ewiase emra kura be chew. Nenso atemuja no obi bia wo ya homasoma nyankopon divine law no and a divine command no ye betwe waso. Enti obi ku obi no nya ala na ekochi nipa kro de aba o. Enche bia you return to him. Nenso nyankopon aman akomhefo de mra brayen
a wɔsɛm la ne yɛde yɛ adwuma na obi wi adeɛ ɛkye no timi bawo ne wo kan titi kamera no wɔ so yɛkum gye bi dankwa yɛkum amesoale emra no wai emra ne nya adwuma. That is why Allah say obebu nipa ten afa de ebo ho abra wasase so no wonim de wa be mo hye wonim de no e wo here se nyankopɔ ankɔkyi nipa kora amanti ɛma obi nko be ko free wa ka je obi ko free wobetumi akɔ obi free wasase we so but onfa ho ni da ɛyɛ logic enti okasa he shout but there is no wisdom and a common sense ni mpokura ne binim to make catch us on Ghana ha hwe yie enye sa wo bi ku a wa ku okɔ ala enkoyi ne ma. What are you telling me? Yankopon no bon sama di nkwase asem wo soro ha wa nya bon sam hwe ato na manipa he yankokora nim Yankopon ne bon sam enti afi no ba asem no so se bon sam edi nkwase asem wo soro ho na Yankopon antimi anya bon sam no hwe no to no ba ha we laysa montekon. There's no logic in it. Yankopon wonte soro ena watu obi fi soro ba mutie ne yie. Sa concept we ewo Christians and Muslims wo mu se Yankopon wote soro enti Yankopon tie akonwa se de mimi tie akonwa so yi enti emra bonsam according to adisem no eno ma kire mu wo so ne eji but mesa kai mo woto bonsam fi soro bai enye no kore enti bi mo share say sa concept no ebu Quran ni mu enti Yankopon ankum bronsam no to no ba ha. Okay, yento aswe me de me nya fisika ene de me play ena me be ya no no ono de ene kire ne nkora abremu no wo kire kire saa ne ibilisi bi na wo ye bonsam ena wanwan batente saa enti wo de ma me nko video no so me say me say me ni Allah na wo fight no ho de onsi mra enti wono bi mo hye no a ebo 12 o'clock wa de hwe ankrom ho se wa ni dia 3 days obewu nipa wo so no Yankopon na anya ti Yankopon wa hoode a wonsi mrafo na de Yankopon ti bia bi no wonsi oben no wonim oben no se ne ko huntini oben se ne mpabo hye ne but wonim enso wo si wonsi mrafo we yankola kasa Yankopon ma konche bre you can change pa won change e wa ho yento aso back yanko Quran chapter 7 anamboa verse 11 obiantie dia ba bone aba Avram na de bone ko me say e be ka me 5 minutes 10 minutes am me alert enti Avram say dia ma bone aba ne say Yankopon ankum Satan. Where you see this guy is confused. U videos go u video bi na me bi o she mi nie wo ka kire manasi say sa concept say Yankopon to bonsam ba ha nye no kwe na mom eye sa the one Lucifer no eye king of Babylonia aye Nebuchadnezzar. Yes no kwe eye den afa de wutwa ho abayi concept na to mu say Yankopon to bonsam ba ha na ma bone aba wa abra okra video say there is no sin. Yeah. Oh, those who follow this guy was a motrase some adwene kra of am mama wiemu nkosoro because this guy a sikanti na wo ble no amaka was so the patapa ene ene ade ko meduru ha na se nya wisdom patapa nko na wisdom nko na the common sense nko wo krem nko nya en na wo de nante no patapa afi wa quote Quran chapter 7 sura Efrano Araf na eho no obegina so edia kase Yankopon otumfuo no eto bonsam eba ha you see say the oka no ohunim dia yento video no so 10 minutes am me alert me ko kire emma Quran amman commission kwan so ono ko sebi pe mu fancha me ono commission pe emma owo liberty to sleep with them wa wari omu on wari omu otumi di won free ono pe okaza wonya botre ya no nya fomfom se Yankopon ama commission liberty se
so wale wo ba wo so wale wo ba wo otimi ne da e wo chapter ben sasma wo kan Quran chapter ben e wo enso oh you see na Hafiz bruni ntini so wan kan sem hunu we ya walusu but in front of me some way a big focus because in debate I won't allow you to speak this childish things. What me proof? Quran can say Commissioner Sallam what you know about Biada. Black, read the Quran for me. Quran 7 verse number 11. Quran 7:11. Mo hwe see what? Hafiz Buhari that here. Hafiz. When they were here mu dem common sense. What do woma and we see a damn beautiful room at the ama woma fountain wom aduane a wom bani ba je forever a munya problem bia. And now Hafiz, our best friend ba won chen. Our best friend ba ipe and our best friend odane wo. Wadam funu dane wo ope wakaw. Hafiz ukura sekan and na wasoja e wo dan yechi. E de also wo ye ne say fa sekan no eku wo no. Na wone wo yere mu pagya wo no. Emfa wo wone nkoto ejanim na wo wone nhye. Said ya be ya wo ma no e benya the freedom and the liberty to enjoy life. Anameboa. Hafiz anameboa. First anabe. O enya de meko. O de say me super question. Said you be no no. Oh, e be depend. That be me say wo waba with them tie. Wone wo man wo mu dem. O mo neje. E na wo waba wo Hafiz wone wo yire dem. Wadan for dan wo ope wone wo yire aka wo. Wo kura se kan wa soja wo dan nechi a. Common sense. Ubeku wo no na odna kwato jenim anameboa. Ade ntina obeku wadanfo. Wadanfo. Wadane wo ope wone wo yire ku no. Nti mechi owo na maboa no na wasan aba back because madamfo. Excellent. Thank you Malam Hafiz. Malam Hafiz say e yo no a wo bechi wo no na waya na wo no aba back to ni party biem na waya na danfo biem anameboa won fasa wo wudifo no enkoma wo mba hwe Hafiz you are wiser than Allah kind of it enti oye sa illustration we kire say Hafiz Adam fada na wo na obetimi aku no na woto no gu ne madam a Hafiz say da bi wonye sa obechangi owo no amana sa be na danfo Abraham Moshe say Hafiz wiser than Allah because not Jenny say not Jenny say Allah atobonsam abasasi so enti oh subhanallah enti wo quote Quran chapter 7 verse 11 no e dia kire say the Hafiz si wonye no Nyankopon ayesa edna mayen okay as usual ye be kwa asem no because sagidie no a bi Moshe be tie no Hafiz ogidi say Ibris no na oyeso abofo ena yeto no ena saa entudi yenko video no so owia mabam na mabe kire the rare message the methodology of the Quran edi akire Abraham bi Moshe eni show nation fo nyina tebe ya wonna ma wadwenya wontanta because ye won chechire bi wo a ye chechire ya na menka ne se emfa kwam eye bebire enna ma we no edi no anything want me fame debate no because when me say sa idea no me mbai odopani mi hu bida wonna medda wakosi mi wuda me pene se de kramo pani buta wati maside mechi wuse wuba se de wodo ye wuka me hona wodi manim ti se mo se ne ne poma anajubi ya wonya ne me mame no ma wo ma me feeling na me masi mo hema I guess if one can so what you be asem na kuma ne ye me de ntimi nu obi anchim woda me chi achele me si ade enchintem me se ni toli na me de na simi nantem anadwi de me ba wule mu enti the difference between me and one ma hie nyina no is a clear ani da ho enti no yentoa video no so na de on kasenti onyankopon na yeme chichirim 7:11 Was it and surely we created you, your father Adam. We created you, ya papa, ya nana Adam, and then gave you the shape
People are kind the noble shape of a human being. And no man the shape of a human being. And we told the angels. And Allah, above say, prostrate yourselves to Adam. Above to Adam. And they prostrated themselves. And above to Adam. Except Iblis. Yakasa Iblis, no better than Satan. Except Iblis. He refused to be. Entro Iblis amadani Satan biya. On say the translations now movie no. We created you, your father Adam. Yes, na Quran neka. Asemuna Quran neka no. Wala kod halakinakum. Kum is jami'an here. A pura ya bomo. Summa sawnakum ya mamu shapes. Pura here. Thumma kulla al malaikati ansana Adam neighbor. Odiye my many ni nsem ni nyina nwie because two video na maka bom ba ko ye wo se Yankopon so to stars ni boss Satan fo eno nso so machirim ti my many nwie na me wi a me makyere nsem we mu yie na so si kan no wrong interpretation or tafsirhu be of those who prostrated themselves. Enti Quran say Allah catch above for the so monkoto no. Satan and kwefen Iblis. Wankoto. Then Allah said. And Allah catch Satan say. What prevented you, oh Iblis? And okay say, hey, Iblis. Me na mama come so bi ankoto. E bi na si ukwan a wankoto Adam. That you did not prostrate yourself. Kan yanko. When I commanded you. When I commanded you. Iblis said. And Iblis can say. I am better than him, Adam. Me Iblis, Satan. Me ya better. Adam. You created me from fire. Me Satan. Who the eja fire and a bomb. And him you created from clay. And no Adam there. Who the common dot here clay and a bomb. Then Allah said. And Allah, catch Satan say. Oh Iblis. Oh Iblis. Get down from this paradise. Into your permanent free paradise. And no catch Satan say. Free paradise anako. It is not for you to be arrogant here. Mami nchire mu ansa na matoa so. De oka nyina no onim ne oka na some Muslims believe say na Iblis wo paradise and yato no ba asase so enye no kore now Abraham say ensam wei na ama bone aba enti Yankopon enim ne oka. Now let me go to the Surah Araf, Quran chapter 7 verse 12. Atali eshemi no faragato ne pamoye to be Upper Africa we no betimi akokonu nwiem ho 0243292419 now apam antale fefese bi edi amount. Now Quran na sama all can say enka se yato obi firi soro ba ha Iblis wo sama wo Quran ni mu no epie Quran mu no many places. Now after this video no say me wie woni hafiz nsem no wie a e wo say me be kire Iblis say wo yeso abofo many Muslims believe say now yeso abofo e na oba be ye aswodene. That is not correct. Now Quran chapter 2:34 Iblis ya 7 e ho 7:11 yokenkan e ho 7:61 e ho 21:16 e ho 15:31 e ho 34:77 e ho and 18:50 the same Iblis e ho no na eneno me lupa na aka ho na se me betra se me be kire Iblis ni mu no a mekenkan we nyina adi a kire mu. Verse 7 no asemu a ewo no say a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad khalaqnakum yebom Nyankopon ha no wa wisu pura of language kum yebom talk about other samanyina summa sawnakum yamam shapes kulna al malaikati and ye katira so abofo ne say isjudu li adama we no sa prostration e wa ha no enye prostration say wodi wani omoma ekoka from say wodi ema otumfo Nyankopon no the word sujudu no e wo meaning to submit and to obey, to respect.
now li Adam already say the prostration no enye say you prostrate Adam, prostrate to God for the sake of this Adam spoken here. Now fasajadu ila iblisa lam yakun min as-sajidin. No nyina abafo no nyina ya hobrase abafo na wa no angel here is a divine statement. A divine statement. Kulluhum ajma'un. Nyina ya hobrase illa iblis. This shows that Iblis is not the angel, because your ayabia ekase abofo no nyina all of them eye sujudu no edima yankopon for the sake of the bashar and our creating no except Iblis. Now the word Adam no yeka Adam yeka sebia eye broad meaning depending asemono, because Quran no ama Adam bebe o Quran but it is convey different message enye pe muntie semni ye pa Adam no sa message bebe o se yakobo ka kire Adam say and Adam say e do so Quran, but if you watch so hwe ya na a different message ye bebe no so ebia in future enti nyankopon awisu Adam wa hasei na yenhwe the word Adam no Adam efiri the root word Adama muntie ni ye obi bia wote Arabic bia no wonim de American wasemi the word Adama it means human being. One of the meaning of Adam is human being. And let's say one of the meaning of Adam is a human being. And let's say onipa yabono audikai debi Adam derived from the word Adama, which means be brown, to be brownish color, to be brown. Now Arabic dictionaries, the classical Arabic Kamus, Adam stands for human being, intelligent person, brown person, a person who create with different substances. Adam is stand for civilized person, chief, Hannah person. This all meaning to Adam. And take Adam wa e was say wohwe yie we carefully say asembe na nyankopon be so ka kire yen babi mo say no wabon na onimu shinti no what Adam na odin say Adam na odika, because there was some Muslims the majority I was believe ni say Adam ni nipa odika nyankopon bon no. That is wrong. Now enti Quran no or sa Adam yusu wa surah to Araf we no Allah address the whole mankind, not particular Adam be any yankopon refer to no until can say walaqad halaknakum summa sawaynakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama. Now let's come to Iblis. Bi Moshe say Iblis Satan bonde, because Satan Arabic friend is shaitan, the plural ashayatin. Iblis so independent. These two name Iblis and Satan is not creation, but it's a character within human being. What is Yankopon born was thrown or torn by Hassan Mahaye? That is wrong interpretation. Iblis, if the root word Arabic word abrasa and balasa, it means obia where arrogance and stubborn or stubborn to divine law. Obibia where swade dima divine law nyankopon mransem na hyede no ene e fa Iblis yeti enye Satan. Now
Edia na Nyankopon edi sa message yi pese wo kire yen. Ada sama meba so ma me wie bonde video nu wie me wie mabaso na ma be kire. Iblis is not a creation. Iblis is a character. So Allah try to convert the message to yen adia ya onu otumfo Nyankopon no nani enyi ho. Yes. Me many my MP two no be our anti-frianako. Get out. Get out. For you are of those who humiliated Enti o ya bro mo ase no. Satan e ka ho bi. and disgrace. And disgrace. Iblis said, Ye pamu Satan tio. Satan be kire na dwen. A kire do de be ye nipa. Hwe de Allah be ye kan. Iblis said, And Iblis Nyankopon pam no no. O ka kire Nyankopon say, allow me respite till the day they are raised up. and Satan e pa Nyankopon pa cha ensai misesi a. Ma me bre kakra bi enkosi da ewi ase ne abode nyina be kwa wie ye. Satan ask for time. Anamebwa. The other time ne be no be enti kan. That's the day of resurrection. That's the day of resurrection. Allah said, And Allah ekache Satan say, you are of those respited. okay, what per more time me this time no. Amma up to day we are say. Iblis said, And Iblis. Tio yaman the time no. And no catch Allah say, because you have sent me astray. Allah, esan say wo Allah, wa ma me mayara, wa pamu me free weni muti no. Surely I will sit in wait against them. o mana wa bo mo na wo do mo no. Me Satan. Time na o de ama me no. Me ko tena asase so na ma twen wo ma no. On your straight path. Wo Allah, wo kwan a wo sanka nipa fa so no. Me ko gina kwan no so atia won. Then I'll come to them from before them Me nipa ba me free nanim na meba. and behind them. Me taki nipa free nechi. From their right hand Me taki nipa from left and right and from their left. and from their left. And you will not find most of them as thankful ones. Me Satan wo ma me time a me titi nipa ma wo mu dodo na ntumi nsom wo Allah. And Allah said to Iblis, Aba Satan aka do di be nipa nyina. Nyame odo ne mba. E no ka che Satan say, get out from this paradise. "We nkuno." Sabe Satan kwasi ampini na wono gina gwani ma hafisi wono ko benya abokire na wadane no aba na dan foti biem no adane Nyankopon tunu say hey Iblis chan kwasi asem no me na me ball. E no ka Satan say Satan free akofia de oba bia akona kwai kan Disgraced and expelled. no pamu Satan free ho. Me say Hafiz is wiser than this God. Me na me ka me kira. Wasi Iblis say me kwa asase so na makodada omo eni Quran num bonde because of say he thinks say he will can sembia ma na ya me fabre mu ma host for because omo no omo so enim Quran num enti omo badwini so kan sembia ma na malam fono mu hia na bi za bisu na ya na medu omo ya say ke kan sem hunu we ya muntimi emma no na dwen mafie because baby na dwen nam no ewa. Now, Nasamne say Nyankopon Emma Iblis kwan say o me say na body. It is never true. Nyankopon ka che ne say me nkoa na won mu suro me na omudi me man sam no so unya o mo so tumi da. We I was say we say Iblis is not creation to convince people, but it's a character within human being you can control or you can use it. Now, asemono a no Iblis when dialogue between Allah and Iblis, no, it's a metaphorically converted message to us. State of affairs. Muntiam ye. Where a metaphorical picture to convert message to yen. Nyankopon pese yete nase. Di onu Nyankopon ompe wo nipa ho. Emira yasoma komisheni bia ba. Enkrofo a wonu ye Iblis suban ewo wonu no. Sa arrogancy, stubbornness, and omutimi aboni bia bi no ena Nyankopon eye metaphor e de akire wo, but enye dialogue between somebody and somebody. Now, o kind book asante for anansem bebre eye afutuo di mayen kwakwo nanse wo ya akwadworo na wanhwe na afuo yie na afuo no ese ye no okontakuma okaka chentakuma se menu ya mesrew
ekoma simifie na ntakuma ka che ne se wan hwe wafudie so yie no mimi ni bibiara me de be ma wo we eya nansesem ntakuma bia nkodo aburo anansi bia nkodo aburo but se wo kan a e wo se wo ti ase se akwadwiro enye you need to wake up and do something for yourself. Allah Iblis no enye creation. Iblis is a symbolic of arrogancy people, those who don't want to obey the commandment of God. Enti uba se kala bi pie mu in Arabic kasa no nya dabia na kala eye actual word from somebody anase eye nkomo because say usha Arabic poet ni bia was say when the tank is full kala stop say udidi na wo yefunu eka kire wo se jaya e wo se wo jaya na wamen but yefunu no ankasa anchire no emum eye action. That is metaphorically. Now when the two eyes said we are here and we are obeying, and you almost say actions speak other than words. And Nyankopono Iblis, there is no quotation in the Quran saying Nyankopon ebo Iblis to convince people, to make people a sinners. No. But Allah want to you human being understand the message of asemwa wadiama komshefo no so mo famre. Now see Iblis say obedada enkrofo na wonum Nyankopon abo wo mo no enti Nyankopon ka che ne say mame kan fi o say free say unni eni amabo so be ya homaso wa ha sa ha say no wono ka say free paradise heavy. No, there's no Jannah here. Jannah biani Arabic no was minha weno was free this state ahomaso mu free hako. It means Nyankopon otumfo no kire wo say onipa bia wo ya ahomaso no you can near ono otumfo Nyankopon bra ho ase. The Quran says ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Obi biara ubewu na woni ahobrase no Nyankopon say na ni nyo ho enti firi hakono eye so opam Iblis bi o wo kire wo say saade we no Nyankopon ayi nakwa ai ni kwa se woni pa biara wo ko ho na ni bu anfuwo. Ana wakala Iblis we metaphorical pictures o e kan say mame kwanchibre enti mame kwanchibre eda ubenya ne wo no no ahanso ye mra komsheni biaba no na Iblis ye ti suban ewe nipa ni mu no Nyankopon ama obia emre to change your mind. Nyankopon wanya abro wama obia emre to change enti se wunu ho a na Iblis suban no firi mu a Nyankopon de bechew but enye Iblis bi na wa ha ene Nyankopon to na ba that concept no e wa manfo dwene mu too much. Nyankopon to bonsam bia ba ha ene bonsam da yere wasa atwea so doesn't make sense. Bonsam no wa enti koto mo na no eye bonsam a ene e chi wo ade ye koche bonsam no ade bu ha o. You need to use your mind. And what is that they will tell you no follow no do so. Enti Iblis way enyam komo eye metaphorically majaziyan the picture Allah edi chirawo so do be obeti asem na say because Iblis the root word eye stubbornness. Now mamimfa Quran chapter ba surah to Bakara asamunu epie hona memfa nkyere ade mawunu se de bi mo sheki kanade waya bonde wanya scholar of the holy book dabi Quran chapter 2 verse 34 no wa iskul al malaikati isjudu li adama
lino ekyere se enye se omo koto Adam no wo koto Nyankopon for the sake of the Adam to be spoken here. Adam o de o ya Halifa. It means the obi a all thing Nyankopon asam de aka kire obi. Sa Adam we message we no a different from the what Araf no a different altogether. Enti li Adama fasajadu illa iblisa ono de wanye wakana min alkafilin na okoka tiafo no on se we che se iblis onye so abofo tiafo no bofo enye tiafo ma Nyankopon da etimi nsi ewonipa ena ye dwen se ye wonimdie da wasore tie ne Nyankopon se Nyankopon kro ni obi ni bonda so keken. Now kafilin na share say iblis no is stand for the enkofo a wonum eye atiafo. That is the iblis here metaphorically. Nemom enye abodie bi a onu Nyankopon boy won nchen ena oye sweet oye tiati wode ma onu otumfo Nyankopon dabi kura. That translation or that tafsir is incorrect because Nyankopon no wonye obi a wati baabi se wati ho dabi. No place can hold Allah subhanahu wa ta'ala. No place can hold him. He's above the heavens and earth. He's above. And only just say, oh no, boy, he's above this creation. What's your creation? I say, and he, Monfashama Junimusa, Mofasiru for I say, Malam Foa, Muteche. Now, Yanto video no so, na Messabem. Messi baby, as Mishi and Yanko Ponda. You will not be Moshe, no, or she Yanko Ponda, and Untino. Wait, when we so common sense, you know, when she Nyankopon until when you are, that is the idea. When she and that Nyankopon men tias here. I was saying, Yamrene church and Semu, Timisa Wood, Yemia, you need to drop the actual winner. Now they don't follow the American. Because enona ebeboyen nem say ya to bon sambia ba ena iblis ye bon janna enye no kore enye janna kora no mabecheche janna mu ewo so ne church dem say ka janna enye tembia ne Quran no wisu paradise ya enye ba bia ye bewu akoro dabi enti sa no so ya de bia o se hwani yie odopani mi hu bi da wona medawa kosi mi wuda mi pene se de kramo pani buta wati maside mechi wuse wuba se de wodo ye wuka me ho na wodi manim ti se mose ne nepoma anadwubia wonya ne me mame no ma wo ma me feeling na me masi mo hema agasi fone kekan so woti obi asem na koma ne ye me de ntimi nu obi anchem woda me chia chele me si ade enchentem me she ni toli na me de na simi nantem anadwi de me ba wulemu oko different topic me katiye se stars na e bosso no meme na koso no ma me nchire asem we mu yie Satan ene iblis enyepe na Satan no so no se Satan every the root word shatana means obi a woni no krentam twe on pese obeben no kre ho obi a wo hanipa obi a menka ne say harms omo harming crofo Satan nchire mu dozo attitude be a ube show against divine law to Satan but enye creation Nyankopon amone say wono no say ni suban say obedada nipa na emum ewo nipa na emu ye komhye ni so sallama wo sese ye be asoya mu no a ye be fasting na ye che Satan na ye bie na ya to jahannama ejanumu na ye bie janna epono no enti Satan 1 month ye che no se Nyankopon timi che Satan fasting bread dia ade na won che ni saa me ye hontoye we kire se Satan no eye wa nkasa because musimini a na dwenya adwuma kora no eduru asoya mu no a ojai boni bia wo ye bia na okosere boni fache enti wutimi che u Satan no saa mind na e wo se wutimi continue papa muntie ye na emo nge Satan bi na oba bi na ye che no eye wa nkasa
ɛne yɛkye nwo ebi ti sɛ nyankopɔn se wochi be ma kronfo ɛne oba kronfo mu ntwa mo nan it means physically but metaphorically asotwe no nye na se wu twa nipa ne nan because a wochi nipa no kɔto prison ya wotwa ne nan ontimi nante em kodi san kwatasem ni biom so wa ne titie eti kasa ho Quran no eye enwoma die ne yankopɔn pɛ se wo kyerɛ no enye na malamfo no kyerɛ no meba be church sa no ma no se yentwa obi nsa yentwa obi yen be church no enti wo mo be kɔ stars no a yankopɔn se otubo ashayatin no satan eye kasa efiri shatana it means obi a ompe no kore obi a bɔne ye ne deda bia no ene fani satan tiase stars na ebosoro no Quran say eye missiles nani mame nkyerɛ mo ade bi Quran word na ɛhyɛ won eye star but in those days na nya star o eye shooting star some nyamu nim shooting star ewiem emboba nam wiem rocks enam wiem rock ni bi pro na eba the earth atmosphere ena fa ne meteors say den eba the earth atmosphere na muntie de wokani yo no kure sa shooting stars no ebuo bi timite na eba ya ha na nyankopɔn ama sa stars no ana se esuruwe no ebeduro na ye muhu se bia enkuyen nyankopɔn kan 1400 years I find meteors scientists are discover this era na nyankopɔn aka no 1400 years sa meteors no ono nyankopɔn ena ema no hamie no wono wabonti no me be bo woni minia Hafiz de o si chire mu no wi ama baba chire mu yenko about the earth atmosphere ena fa ne meteors say den about the earth atmosphere na soldier na aye tenten to say arrow sabre no tete no ye nyina yesu ano ye hu pe na yesi obi na awu ana meboa obi na awu enkomhyeni pen so that was the belief say obi na awu ena enkomhyeni ba ba chirem Quran chapter 65 verse number 5 enti say pen so no ni enim say star ni tu a obi na awu a wrong komhyeni pen no mu nim say obi na awu a wrong enti nyankopon ebe ma komhyeni Muhammadu the first scientist in the world no abechire ma chiren ne science for discover no a wo se wo tiase yenko na de yema mu nchirem na ma ba bechirem Quran 65 verse 5 verses number 5 shooting stars kan Quran 65 na when we are setting a trap men kan hadith no men kan hadith men kan scholars no men kan Quran no na Hafiz embe kire me said onim Quran mu chen Ibn Abbas no kire me say onim Quran mu chen Ibn Kathir read the Quran 65 65 verse number 5 verse 67 5 67 verse number 5 read the Quran for me Quran 67 verse number 5 also and indeed we have adorned the nearest heaven we have adorned the nearest heaven with lamps no stars and we have made such lamps we have made such lamps as missiles to drive away the shaitan verse we buy nti nyankopɔn asɛm na ɔkan no wo se wa stars bi a ɛno no drive away the ashayatin satan for no nti san nearest heaven we no wa no se empam satan for no mfiri wo ɛnam se ne nim die sua no no limit satan de ama spirit nti no wa anwene ho se we na ɔkan scientific evidence na Quran ne de ama nti wono oh nipa de you see nimidie ti komsheni sallam say wa hane China mpa kosua wo de ema munwie ashayatin mechirem yenko nti Quran na ka some beautiful way 1400 years say some mixtures no e born stones na enka ebe haye no wo de sa stars ni bi no e de pamo no omo dwen se e ka bonsam asem yento aso e obi some say mo hwa sa stars ya tete de no say obi na ewu no say de be nya obi na ewu na mmom de bia ne afibia eya Allah or message ya odema abofo no say abofo no like oka ebia nyansa e be promote you ebia opanyini wo be general manager nti
or say Allah ne abofo ne kasa. Abofo no you another group you from jinn. Jinn not to say between nipa and abofo. Omo no mo hye ho. Nti wo se wa abofo ni bi from jin eyentro nti wo de mekoso onim ne woka For ne kasa. Abofo no you another group you from jinn. Jinn not to say between nipa and abofo. Omo no mo hye ho. Na jinn for no mo yade bon ye for no. Say Allah any angels akronkron ne kasa. Na abofo no akotete. No mo koteta. Ba ku gina ba akoso. Sa na wait here. No de amawi. asma okay a story it is not in the Quran a story nti wo de ntie story ni wie Ning na ye obetumi ko dunsini ho. Na dunsini ehu de ebeto no. Nti o se eya sa angels abonefo na ekotete no. Omo no muti Allah message no. Na omo de entro bebere afra. nti we na dwen ne se Nyankopɔn te baabi ɛna wɔte akonya so ne nipa nkofo atwa ne ho ahyia wei wo de yento aso Nti na obetumi ko dunsini ho. Na ya ka de ebesi ache no omo ko wie free Allah ho. Nti sa angels na ya na Allah wato shooting stars no. Wato stars no. Na o de pam wo. Na nya sa nyame ya na bonsam gina weni mudi nkwasi asem se me destroy nipa. Wenkun wo top ho. Afi na o de star pam no. Yay. nti Nyankopɔn sa abofo na ototo stars ne bo wo no we fere wo se wo ni mugye yentie minya hafis die no nkyere mu no me wi amabam Et Nyankopɔn suma komse di ma ewiase nyina. Ensem Africa kan edoso, but 10 minutes ni sha. Ba ma meka asem bi, esan se sa asem we asem o motai kapa. I say stars. That is this last statement we make here. Abraham say Quran ay mistake. Say Quran say stars and Nyankopɔn say o de bo eye jinn. Abraham say jinn ne angel, da bi jinn ne angel. Abraham jinn enye angel. Okay, jinn ya bode foforo enye angel kora. Man kasa anti mesra wa me kasa between nipa ene abofo mo hye mede ho. Da bi o say omo ye abofo nketo ni bi. Ha. Enti enye jinn Omo den. Jinn Nyankopɔn de eye eja na de bo jinn. Omo den. Omo ya body Nyankopɔn abode. Omo jitum Islam jitum. Yes. Okay, me nim. Enti omo ye Nyankopɔn So that abode. obi tias because me 30 ginger but me nim. nti minua bo hali nsuso no a support no some way say jinn no ya abode foforo a wono no so wo ho wo de we no be kire mu nti ha adwene ma kire jinn mu jinn ye broad topic ya e ka se ba mu a we mbe hyew meba yenko The problem is, yes, first thing I was here, service we say because and we say that's live stone who program. Abraham signed about aha. First thing he say stars na e wo ho no. Nyansa according to science no, e dey na stars na eye manipa. Number 1, eye for navigation anameboa. Enti go bisa Quran say, anya bia Quran e kasa for stars no say it aid in navigation. Am from Quran chapter 6 verse 97. You go bisa Quran actually enema stars no eye. First thing they say, or say Quran stars no a boy for navigation. Quran chapter 6 verse 97. Yenti asma Quran ebeka. One say Abraham no, no jinim po unim adekode. And afa wo ba beka safa de eye super stitious no and wo ba beka wasem. Ne mo dia Quran ne kafa star no nan kasa no tie eni Quran say nti minua bo hali se Abraham bi Moshe any the thing I call jinn ni kura no wonim obeda tima kire shooting stars na se okay yankoi الذي جعل لكم kan bro from wo na on tia se yi Quran one kind bro from beginning. How bisa nyabotre no me bisa question say. Nyabotre, One kind bro from beginning. na ayi me ba host ni se adenti na beginning no wonom anka English ni sa host say atwere bu ayi ade wo English mu na wo kan a kire akoda obedi kan English no ansa na wo de akotwi ya ma akoda no se wan kan pie kro bitima kan wo hwe so na wo keke na wo de abatwi enti arabe kin de be ko so kan sa he who has sent down it is he who has set the stars eti Nyankopɔn say ono na ode eye stars no e de amaye aha so that you may guide your course with their help. enti o say unama for navigation so that you may guide your course with their help. Eti Nyankopɔn catch your Quran say the stars are there for navigation. Any first one. Eti after the navigation no after for them beautification Quran chapter 15 verse 16.
Quran 15 verse 16. If I don't yes, stars no, you don't have ocean solo and your It's beautiful. It's first thing is Jacob said the stars are there for navigation. They are told to for beautification. Quran said Ahmed. Quran chapter 15:16. Verse 16. Indeed, we have put the big stars in the heaven, and we beautified it for the beholders. And Jacob said, "Or the stars made their beautification." Name Abraham. The only problem, I say yes, stars no your missiles against the shayateen. Shayateen is your devil. Wrong in translation. Say we sue shayateen, they are devil. No, and only nama be Moshe didi atemono. Shayateen. Enye devil da enti wo de mama harvest nwie na ma ba asem no so. You first have to know what a shayateen is. Adding your spirit umpo ni ma de kwade. Shayateen enye spirit wrong enye spirit yanko. How can you say jinn no to say and also or to say anything? It is not possible say this task na ebe to abono. How can you say jinn na wo po nim say o tie no? Who kremu say entumi ensisa. Now adeba kwa say tiase ne say the Quran is clear. Nyankopon says stars no omadwuma ene say womo eboyen they aid us in navigation. They toss me for beautification. Nemo they toss me ansan eye hunhum asem. Enya they physical because number 1 me no me jinn ye hu bi da. Enti wonim say jinn ne tie. Enti before betumi ka say enya possible say ye beto star abono no you have to know the jinn. If you don't know the physical makeup of the jinn, how can you say and I claim say it's not possible say this star and then again say you can see the stars etubo jinn no nyasa send your patch me patch o see am kita torchlight e wa ha nyasa me kita you want say me security na say e bia wo ye kronfo na utwam a me to torch enfambo na be nyasa me but nyasa me to torch na kasa na abo the light the rays of the torch no me to enfambo anamebwa say utwam wo ye kronfo na ye to torch ne bo ha me patch o yam be so na say o yam show etu ahwe ye kronfo nye den onko because eno ye nim nipa ne physical makeup but the yebusa ne say who Abraham who nim say enti minua Hafiz Buhari onon so ache na adwene afa ho say jinn ni your spirit and ye toto ye toto stars no ebono no kasa ewo muluk suratu muluk verse 5 we no jinn bi anim Nyangopo wisu ashayatin edi entina mo ade jinni abehye ho because Nyangopo si saruju man no li ashayatin. Now science we have be method bi Moshe modika kire mu ye wo ebo ebitime tifiri soro na word rujuman shayatin kasayino in need interpretation because I am confused e dia ma scholars ni bebre say Nyankopon to the bo Satan because Satan no o ma fa ne say e ade bi e spirit ya wono nso so creation. That is wrong. Now science ya me yan tiase say ye wo method bi osoro no ma ebiti e stone etimite na ebeba ye formal say no na dani bia muhu entimi ha me yen na rajama to throw stone arabe kasa no ukai lisanu taji lane and lisanu lane ragib. This dictionary no a famous dictionary in Arabic languages ni mu shayatin the word Satan no adie bia harmful hanipa ebema ebe hawo no ye fere Satan mani ye mtie ni ye ko jeni se mu ko dwale ya eya mu ensuo na mudi dwale no mama ni suo ma de Satan betutom ba because jini betutom eye emoa wono be haye James no en oka ho asem enti the way say yatin no eye adia a harmful people ebe how
enti se eboa no ebiti na se firi soro ba se ebeduru soro na se enye enso a ebetimi apra enipa wa asase so ena Nyankopon yusu the word shayatin edemano enye spirit because se wohwe kamus lisan lena wasi sa rajama timi to throw the stone so Nyankopon no waye esoro no stars ni bia se sa ebo no tia na abom na ade eda na yam se de beya emma na emehami nipa na wasase no so no we science fo aka na Quran ya ka no 1400 years me yene muslim fo ayen spirit say to boji ni fo am spirit daddy that is wrong because the confusion is say ya we so Satan the plural form ashayatin into your spirit Satan so your spirit mami nchira se wonu fo bia damfo mpo na wo hwe wo kokrono mu a wo hanfo so no twonwo firi ho ye Satan aduane mpo se wudi na aduane ne be hawa ye Satan ansane wo Satan a eno no ye wan kasa ade na hwetwe kobone ho na wo wan kasa wu mu no eno so so tim control no enti saade wei enye Nyankopon na nani abofo bi di nkomo ena jinifo ko tete ho eyentro eye scientist sa navigation no anase method na e wosoro no se ebetia na Nyankopon sa shooting stars no se de be ya emehayen ewo asasi eso we no so eye Nyankopon mercy Nyankopon rahmaniyati na dome abrusu ni bi no se waye asuri se empam sa Satan no a eye abo no a ebitia na eba yeso no momo mfa nko spirit na mo spirit sem dodo we nya spirit asem Satan enya spirit eye character e woni pamu enti Satan ko etimi yusu di ma the leaders who running us omo ye say ashayatin because omo had nipa nti wo kan ayi nabiula ayub wasi na Satan hano eni ye ne person krofo no the leaders na nye Satan bi na na hano say e spirit bi no eno so be chechire mu mre bi timunti ase sa Yankopon omaye nyina ye ntiase na omaye yokodro ye ade kire we say ya tinsem ni bebira na eni Quran no enko nene the language of the Arabic no and the Quran no kura enko nti video no mesa bam because ma wo se omo sere have to say wasi meet yakasa why adia bo ho modene so wasi meet kasa che commission to sallam ya ba cheche nsemu atali eshemi se misika kan ye no faragato ene epamye bibia o African word here o fa number na da ona odopani mi hu bida wona meda wakosi mi wuda mi pene se de kramo pani buta wati maside metwi wuse wuba se de wodo ye wuka me ho na wodi manim ti se mo se ne ne poma anadwubia wonya ne me mame no ma wo ma mi feeling na me masi mo hema I guess if one can so what you be asem na kuma ne ye me de ntimi nu obi anchem woda me tia chele me si ade enchentem me se ni toli na me de na simi nantem anadwi de me ba wulemu